Hi children, welcome back to DP Kids Grade 2 English Lessons. දූල පුතාලා හැමෝම DP Kids නාලිකාව මගින් ඉදිරිපත් කරන දෙක වසර ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාව සඳහා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. We were talking about weather. එහෙම නේද කිටි? අපි කාලගුණය ගැන තමයි කතා කර කර ඉන්නේ. We spoke about sunny day, ඉර පායලා තියෙන දවස් ගැන. We spoke about rainy day, වැස්ස වහින දවස් ගැන. And today we're going to talk about windy day. මුළඟ හමන දවස් ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. So let's move to our first presentation. Here we are to talk about windy day. Can you see? Leaves are falling, umbrellas are blowing. On a windy day, shall we check what happens during a windy day? හුළඟ හමන දවසක වටපිටාවේ සිදුවන වෙනස්කම් මොනවද කියලා. අපි බලමු පුංචි දුවේ පුතේ. What happens on a windy day? On a windy day, the wind blows very fast. හයියෙන් හුළඟ හමනවා. දැකලා තියෙනවද? ගස් වැල් වැනෙනවා. Right. So next, what are the other things? The trees and branches sway and bend. ගස් වැල් එතකොට අතු නැමෙනවා. හුළඟ වේගෙට අතු නැමෙනවා. ගස් වැල් එහාට මෙහාට වැනෙනවා. You can see these changes in the environment. අප වටපිටාවේ ඔයගලන්ට මේ වෙනස්කම් දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. Then next, birds fly to their nest. ඉක්මනට කුරුල්ල මොකද කරන්නේ? ඒගොල්ලන්ගේ කූඩුවට පියාසර කරනවා. They go to their nest. Then animals find a shelter. හුළඟ හමනවා වැඩි. එතකොට සත්තු මොකද කරන්නේ? ඒගොල්ලොත් කොහොම හරි හෙවණකට යනවා. පොඩි ගුහාවක් ඇතුළට යනවා. එහෙම නේද කිටි? Right. Then what happens? We find difficult to hold our umbrellas. හුළඟ හමනකොට කුඩේට මොකද වෙන්නේ කිටි? අපිට හරි අමාරුයි අල්ලගන්න. It's very difficult to hold our umbrellas. ඒකත් පා වෙලා යන්න බලනවා නේද කිටි? Yes. So we find difficult to hold our umbrellas. Then leaves are falling. ගස් වැල් වල තියෙන වේලිච්ච කොළ ඔක්කොම වැටෙනවා. ඒවත් පා වෙලා යනවා. එතකොට අපි මොකද කරන්න ඕනේ? කොළ ටිකක් අහුලගෙන අපිට පුළුවන් කිට ඒවේ තියෙන හැඩතල බලන්න. අපි ඒ ක්‍රියාකාරකම් ටික පස්සේ ඉගෙන ගමු නේ. So here leaves are falling. හුළඟ වේගෙට වේලිච්ච කොළ ගස් වලින් බිමට වැටෙනවා. Right. Then what are the things that we should wear on a windy day? අපි හිතමු හුළඟ වැඩි. අපි මොන වගේ ඇඳුම් අඳින්න ඕනේ? චුට්ටක් බර ඇඳුම් අපි අඳින්න ඕනේ. එහෙම නේද කිටි? නැත්නම් අපිවත් හුළඟට ගහගෙන යයි. jacket. අද්දිග jacket එකක්. Yes. A long sleeve jacket. You can wear a jacket. Then next, a scarf. හුළඟ හමනකොට පොඩි සීතලකුත් දැනෙනවා. නේද කිටි? එතකොට අපි ලෙඩ වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා scarf එකක් අඳින්න ඕනේ. We should wear a scarf. Right. Then we have long pants. The air is a bit cool, so we should wear long pants and long sleeve jacket or t-shirt. Yes. Next we have long sleeves t-shirt. හැමතිස්සම අද්දික කමිස අඳින්න ඕනේ. ඒ වගේම දිග කලිසම් අඳින්නත් ඕනේ. Then we have a hoodie. ඔළුව වහගන්න පුළුවන් කමිස තියෙනවා. Yes. So we can wear a hoodie. එතකොට අපේ හුළඟින්
ආරක්ෂා වෙන්නත් පුළුවන්. අපේ කන් වහගන්න පුළුවන්. We can close our ears by wearing a hoodie, right? Then next, a beanie, right? A beanie, a cap where you can close your ears, right? So we learned the things, the changes in the environment during a windy day. Then we learned what could we wear on a windy day. Kitty, අපි දැන් ගස් වලින් කොළ වැටෙන ලස්සන පින්තූරයක් හදලා ඉමු. Yes, we'll move to our next activity. So children, we are going to make a nice scenery of a windy day. හුළඟ හමන දවසක් ගැන ලස්සන පින්තූරයක් තමයි කිටි අපි දැන් කරන්න යන්නේ. So we need a paper plate, some platinum, pair of scissors, glue, crayons and few colored papers. මොනවද අපිට උවමනා වෙන්නේ? paper plate එකක්, platinum, කතුරක්, ගම්, පාට කූරු සහ පාට කඩදාසි. දැන් අපි බලමු මේවෙන් කොහොමද අපි ලස්සනට හුළඟ හමන දවසක් පින්තූරයක් හදන්නේ කියලා. So first I will color the paper plate in blue. We're going to color the paper plate in blue. Okay, now we'll start. Okay. Now we have colored the paper plate in blue. Right. Now, what happens during a windy day? The leaves are falling from trees. ගස්වල කොළ වැටෙනවා. දැන් අපි ඒක තමයි මේ හදන්න යන්නේ. So we need a tree and some leaves. So first I'll take an orange board and cut a tree. මේ විදිහට ගහක් කපා ගන්න ඕනේ පුංචි දුවේ පුතේ. අපිට දැන් මේ පින්තූර ලස්සනට හදන්න. So I'm going to paste it here. Right. Shall we paste it? Right. So I'm going to paste some branches as well. අතු ටිකකුත් අපි අලව ගමු. Now we are going to paste some leaves. අපි දැන් කිටි කොළ අලවන්නයි යන්නේ. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලා කොළ කපා ගමු.
තව කොළ ටිකක් කපාගමු නේද කිටි? තාක් කොළ හැලෙනවනේ. දැන් මේ කොළ ටික අලවගෙන ඉන්න බලන්න. දැන් මේ කොළ බිමට වැටෙනවා. කිටි දැන් අපි කොළ අලවන්න ඕනේ මේ වැටෙන විදිහට. දැන් අපි windy day කියලා ලියලා කියලවන්න ඕනේ. We'll write the day. Windy day. කිටි දැන් අපි හදාගෙන ඉවරයි. අස්සල කොළ ටිකක් අඳිමු වැඩි නාරටියෙම. Min. Here we have the windy day. පුතාලා දුලත් මේ වගේ එකක් හදාගෙන ඔයගලන්ගේ පාඩම් කාමරේ එල්ල ගන්න. So let's move to our next activity to see what are the activities that we can do during a windy day. What do we do on a windy day? අපි හුළං හමන දවස්වලට මොනවද කරන්නේ? කිටි මොකද කරන්නේ හුළං හමන දවස්වලට? කිටි සරුංගල් අරිනවලු. පුංචි දුල පුතාලත් සරුංගල් අරිනවා නේද? Yes. During the month of August, yes, we have lot of windy days. So you can fly a kite. මේ වගේ make and fly a kite. අම්මලගේ තාත්තලගේ අයියලගේ අක්කලගේ උදව් ඇතුව නේද කිටි? ලස්සන ලොකු සරුංගලයක් හදලා අපේ පුංචි දුල පුතාලාට පුළුවන් හුළඟ හමන දවස්වලට සලුංගරේ උඩටම අරින්න. එහෙම නේද කිටි? Yes. So you can get your help from your parents or sisters and brothers. Make a nice kite and you can fly it on a windy day. Then
can do a lot of things on a windy day. Watch the clouds racing across the sky. මුලග හමන දවස්වලට වලාකුළුත් ඉක්මනට අහසේ ගමන් කරනවා. ඒක හරිම ලස්සනයි කිටි. වලාකුළු එකිනෙක අර රේස් දුවනවා වගේ. Yes, you can see all the clouds racing across the sky. Right. Then explore the force of the wind. Run with and then against it. හුලඟ හමනකොට අපිට ඒ දෙසට දුවන්න පුළුවන්. ආයි හුලඟත් එක්කම ආපහු පිටිපස්සට දුවන්න පුළුවන්. හරිම විනෝදජනකයි. Right. Then we can do explore how leaves of different sizes and shapes. මං කිව්වේ හුලඟ හමනකොට ගස් වලින් කොළ වැටෙනවා. එක එක ජාතිය කොළ නේද කිටි? අපිට ඒවෙන් ගොඩක් හොඳ නිර්මාණ කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම පුංචි දුර පුතාලට ඒවා හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්නත් පුළුවන්. You can observe the leaves very well. The sizes, the shapes, the color, everything. So, explore how leaves of different sizes and shapes fall in the wind. Right. Then, make windmills. පුතාලා දැකලා තියෙනවද? මුහුදු වෙරළේ යනකොට මේවා තියෙනවා. Windmills. So, කිටි දැකලා තියෙනව නේද? ඔව්. අපි එකක් හදමු කිටි අද. Yes, we'll make a windmill. Right. They are in different colors. Windmills are in different colors. Right. Then next, explore the wind direction. දැන් හුළඟ හමන දිශාව කොයි පැත්තටද තියෙන්නේ? කොහොමද කිටි අපි ඒක බලන්නේ? අපිට පුළුවන් පුංචි ක්‍රියාකාරකමක් කරන්න. We can blow bubbles. අපිට සබන් බෝල පුම්බන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ බෝල යන දිශාවට තමයි හුළඟත් හමන්නේ. ඔන්න පුංචි පුතාලා දොල කරලා බලන්නකෝ ඒක. Right. Then make paper planes and paper helicopters. පුතාලා දුවලා දන්නවනේ කොළ කෑලි නවලා ප්ලේන් හදන්න නැත්නම් හෙලිකොප්ටර්ස් හදන්න. එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒවත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න හුළඟ හමන දවස්වල. Right. Create wind chimes. මේවත් හරි ලස්සනයි. හුළඟ හමනකොට මේවයි සද්ද එනවා. So this is also a nice thing to make if you can. Okay, now we learned the activities that we could do during the windy day. There are a lot of activities and they are so much enjoyable. Right. Now Kitty and me, we are going to make windmills. So let's move on to our next activity. Now we are going to make a windmill. Kitty හරිම ආසාවෙන් බලන් ඉන්නේ. එයාට windmill එකක් හම්බ වෙන එක. Right. Okay. So we need some colored papers, a straw, a pencil, a coin to cut 2 circles, pair of scissors, a thumbtack and glue. windmill එකක් හදන්න අපිට මේ ද්‍රව්‍ය වුමනයි. ගම්, drawing pin එකක්, කතුරක්, පැන්සලක්, බටයක්, කාසියක්. රවුමක් කපා ගන්න අපිට කාසියක් වුමනා වෙනවා. ඒ වගේම පාට කඩදාසි. Right. Now we are going to make a windmill. අපි ඉස්සලාම පොඩි රවුන්ඩ් එකක් කපාගෙන ඉමු. අපි කපාගත් රවුන්ඩ් එක පැත්තකින් තියලා දැන් පුංචි දූල පුතාලට තියෙන්න ඕනේ සම චතුරස්‍රාකාර කොළයක්. Right? So this should be just like a square. Right? So we are going to fold it into 2 this way, open, and again we are going to fold it into the other side. Right. So we are going to cut on the folded lines.
මේ නැවුම් පාරවල් දිගේ ඇතුළට තමයි අපි කපන්නේ. ඔන්න පුංචි දුව පිට බලා ගන්න. අපි සම්පූර්ණයෙන් ඇතුළට කපන්නෙත් නෑ. චුට්ටක් ඉදිරියට කරලා අපි නවත්තනවා. දැන් අපි මේක පිටිපස්සට කරවම කලෝගෙන එමු. මේකේ මැදට. දැන් මේකේ කොනත් මැදට මෙහෙම අනිත් කොන මෙහෙම ඊට පස්සේ ආයි මැදට දැන් අපි මේ විදිහට මේක අලව ගන්න ඕනේ. අපි බලමු අපි ගම් දාලා ටිකක් අලවමු. පළවෙනි එක අපි ඇලුවා. ඊළඟට දෙවෙනි එක. අපි දැන් මේ කුඩින් අපි හදා. අපි කපා ගත්ත අනිත් රවුම අලවමු. ලස්සන නේද කිටි? දැන් අපිට තියෙන්නේ ඩ්‍රොයින් පින් එකක් ආධාර කරගෙන මේ හදාගත්ත වින් මිල් එක මේකට සම්බන්ධ කරන එක. ඔන්න කිටි. මේ තියෙන්නේ කිටිට හදපු වින් මිල් එක. ලස්සනයි නේද පුංචි දෙවියෝ? ඔව් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ වගේ පාට වින් මිල්ස් හදාගන්න. What did we learn today? We learned about a windy day. හුළඟ හමන දවස් ගැන තමයි අපි කතා කරේ. So what happened during a windy day? What are the changes in the environment? We discussed. අපි කතා කරා පරිසරයේ සිදුවන වෙනස්කම් මොනවද කියලා හුළඟ හමන දවස්. ඒ වගේම හුළඟ හමන දවස්වලදී අපි අඳින්න ඕනේ මොනවද කියලාත් අපි කතා කරා. The things that we should wear. And also the things that we could do. විනෝදාත්මක දේවල් නේද කිටි? හුළඟ හමන දවස්වලට අපිට කරන්න පුළුවන්. සරුංග අරින්න, දැන් කිටිට හදලා දුන්නා වගේ වින් මිල් එකක් හදන්න නේද කිටි? So we can do lot of things. We have more days to talk. අපිට තියෙනවා තව දවස් කීපයක් ගැන කතා කරන්න. So we'll meet you all in our next lesson. Until then, shall we say bye, Kitty? Take care. Bye bye.